Okey, bersama Val sekali lagi di MYPW channel ya. Macam biasa, episod pertama, episod kedua ni adalah episod yang ketiga. Tajuk yang sama iaitu Halatuju Gusti Malaysia. Mana arah tuju Gusti Malaysia? Ada ke Gusti kat Malaysia ni? Ada, soalnya ada. Okey, hari ini kita bersiaran dalam segmen Borak Santai-Santai. Sama juga wrestler ataupun ahli Gusti. Yang ada dengan Val sekarang ada dua orang ahli Gusti daripada MYPW. Okey, bersama kita hari ini boleh kita kenalkan, boleh you kenalkan diri kepada fans MYPW daripada ujung sana? Hai, nama saya Harry Ray. Hai, nama saya Stikton. Okey. Ini adalah antara orang-orang yang kuat di MYPW wrestler ya. So dia berlainan daripada episod pertama, episod kedua ganas sikit, masuk episod ketiga patut senyap-senyap sikit. Tapi tak apa, dia berlainan. Itulah bila kita kata berbagai karakter dekat MYPW. Bukan you tengok ganas-ganas, sasa-sasa dan sadar-sadar. Yang ketiga ni kau tengok comel-comel lah pulanya, kecil-kecil halus-halus. Tapi hebatkah dia orang? Nanti kita tanya satu persatu. Okay Harry, back to you. I nak tanya ni, mungkin peminat kat sana nak tahu, sebagai seorang ahli Gusti, apakah pengalaman menarik yang you boleh kongsikan dekat fans? Okay, as a wrestler macam mana? As a wrestler. As a wrestler, pengalaman menarik is antara pengalaman baik yang I experience throughout being a professional wrestler is you get to build connections or friendships yang you tak boleh dapat dalam bidang luar di sana. Sebab kenapa? Sebab bila you dalam bidang wrestling ni, you without a doubt you kena build connection with your partner. Sebab you kena ingat balik, professional wrestling is bukan a one man show, it's a two man show. Kalau I lawan dia, kita kena work together. As a teamwork lah. Betul. Jangan shot sendiri, dia tak ada shot sendiri. Kita dalam wrestling kita tak nak benda tu. Itu bukanlah. So, itulah pengalaman yang menarik saya dapat experience dan juga dapat travel. Yes. Siapa yang join MYPW ni, bukan kau nak travel free-free makan angin. Maksudnya jadi ahli Gusti atau wrestler, you berpeluang untuk mencecah ke level tertentu, kenalah pergi masuk gelanggang untuk fight kan. Betul. Baru you boleh keluar negeri. Kau bukan masuk MYPW chop je masuk jadi member, besok kau pergi New York. Tak ada maknanya. Okay. So kita nak tanya dekat Rahil sendiri. So, okay, nama dia lain ya sebenarnya. So, kenalkan diri you lagi sekali. Mungkin pemalu kat orangnya ni kat sebelah I ni. Aduh, yai. Okay, what makes you join wrestling actually? Okay, so for me, I've enjoyed wrestling for a long time, since I was a kid. I always enjoyed watching whether it's WWE or New Japan Pro Wrestling. I think everyone loves to watch that. Right? Yeah. So I enjoyed watching it as a kid. Like, it makes you feel things that, I don't know, nothing else can make you feel, you know? So I relate to these people and then I start to feel a passion for it. Like, is there something in Malaysia? Like, I want to try it out too, you know? Nothing is impossible, isn't it? Exactly. Yeah. So I searched for it and I found it in Malaysia, and that's when I started training. Oh, that's good. So, you don't regret? No regrets at all, no. Val tadi tertanya-tanya tau, macam mana badan dia ni comel, kurus macam boleh masuk wrestling ni. Sebenarnya I think Harry dan ukuran badan, umur tidak menjadi penghalang Tak ada. It's not a barrier for them to join as a wrestler. No, because the biggest thing is you can always change your body. Let me tell you, even though I don't look the best right now, I was not saying not the best. I mean, but still, I was even skinnier when I started. I was 50 kilos when I started. Now I'm a bit taller and I've got a bit more muscle, but I'm still nowhere near to where I want to be. I'm at 65 kilos now. Eventually, I want to work to get even more muscle. Like, maybe after this 75 or 80, yeah, you still look slim. Yeah. Itu yang membuat kita, yang sebelah ni jealous ni. 60 lebih badan dia macam ni. So can you imagine that? Okay, Harry, boleh you bagi sedikit nasihat dekat fans yang berguna, macam mana dia orang nak ceburkan diri kat bidang sukan ni? Sebab mungkin kita ramai yang meminati nak join wrestling tapi dia tak ada halatuju, dia tak tahu, dia tak ada confident. Apa tips yang you boleh bagi kat dia orang? Tak ada halatuju. Okay.
Saya, Dia rasa mungkin wrestling ni alah kat Malaysia boleh ke buat? Ada ke Halatuju je boleh ke cecah nak pergi, sebab dia orang mungkin tak tahu. Sebab kebanyakan ini kita is comeback kan, kita baru nak bercerita, nak kenalkan siapa wrestler dekat MYPW. So mungkin you ada tips-tips yang nak bagi dekat fans. I akan bagi semua orang the same advice, which is to never give up. Never give up, jangan putus asa. You don't have to care what the critic, might say to you, and most importantly, you always have a plan B. Sebab nak ceburi bidang wrestling ni, especially pro wrestling, tak senang. Ada yang capai, ada yang tidak. So bila yang tak capai tu, dia kena ada buat plan B dia. Sebab nak masuk bidang pro wrestling ni, dia sangat cost dia sangat tinggi. As in funding, energy, everything betul-betul else. Kena disiplin lah. Betul, disiplin pun kena tinggi. Jangan sekerat-sekerat jalan ya. Betul. Tak. So kalau tak berjaya, kena ada plan B. Sebab kalau bayangkanlah you dah invest semua benda kan untuk wrestling, tapi tak menjadi, you akan jatuh. So always ada plan B. That is my advice to those people yang nak persuade wrestling. Rasanya apa-apa pun kena ada plan B, plan C. Correct. Ini pula wrestling ya. So you kena sendiri ingat. Mungkin you rasa, I boleh je masuk gelanggang, tapi sebenarnya bila dah you kat dalam gelanggang, dan sebelum you masuk gelanggang, you kena nak fit, you kena go through banyak lagi latihan-latihan. Itu yang nak mengujikan mental you strong ke tak strong, betul? Betul. Okay. What are the things you will do to be more successful? Okay. So there's many different things that I plan to do to be more successful, whether it's creating more connections within Southeast Asian wrestling. Networking, yeah. Yeah, so whether it's making connections with people in Philippines or Singapore or that kind of thing, or then there's also with of a course, female wrestler. No, not necessarily. It's mainly because I want to be more experienced. I want to be able to work in the Philippines or in Singapore. Expensive. Exactly. Yeah. Like that kind of things you can't put a price on. Yeah. And there's also I want to build my body more. I want to look better. Definitely. I want to train more. Maybe this time new style. You too. knows? Maybe lepas ni ada style baru. Macam Raja. Sekarang rambut perang, rambut lurus, besok tak tahu dia buat rambut macam mana. So that's kind of character. Mungkin orang suka tengok wrestling ni atas karakter wrestler tu. Walaupun dia tak menang, tapi dia ada karakter yang boleh orang kata memikat hati fans-fans kat luar sana. Am I right? Yeah. Okay. You, apakah harapan dan mission you akan datang? Harapan sebab saya, sekarang you tahu kan, kita PKP susah, tak ada I think you guys dah stress, tak ada perlawanan kan. Mesti you nak ada rasa macam bila nak fight ni, you know. Got I mean that even for me pun, bila dah dapat tahu yang dekat Malaysia ni ada gelanggang Gusti punya kan. So bila nak game tu, kita sebagai penonton bukan bila ada game fight nak pergi tengok. Sebab lain bila kita tengok dekat TV dengan real life. Betul. Sangat lain. Betul. So apa mission you pula next? Okay, harapan saya is for things to go back to normal. And I believe the normal will become a new normal. Lepas tu I always harap this lah, especially to the masyarakat out there, is to support our wrestling scene. Because your support means a lot. And then kalau tanpa support, macam mana kita nak menunjukkan harapan? Betul. Sebab kalau fans ni asyik nak macam nak berkira, mana boleh? Memang tak boleh. Tak boleh. Memang You guys kena ingat ya, kalau wrestling ni dia tak sama dengan pemain bola. You tengok bola dekat stadium tak sama. Okay, you kena ingat there's nothing yang free. You masuk, you nak tengok sesaja. Kesian orang ni yang dah apa dia orang kata, terplay out tersana, terkuil, tulang banyak tercabut, you all nak masuk tiket free. Agak-agak lah guys. Kan, so support lah sukan, tak kira sukan apa-apa pun kat Malaysia. Bukan saja wrestling, bukan saja MYPW, semua. So jangan kita hanya mengkritik, cakap apa ni macam gini-gini, patutnya boleh kita rakyat Malaysia dapat diskaun lah. Janganlah berkira. Macam Eric cakap tu sangat-sangat betul, yang diorang ni menghabiskan masa mereka untuk training ya. Kedekat peluh lagi, sakit-sakit badan lagi, korang datang nak tengok free. Agak-agak lah. Okay, maybe the fans out there wanted to know, on average how many hours you work out a day at wrestling? Okay, so
There's more than separate things 5 for hours? working out and there's wrestling. They're all different things. Different, so yeah? For me personally, this is my schedule. I work out 1 hour at least every day in the gym to work on my body. Then in wrestling, I'm spending at least 1 hour extra every day, whether I'm not in the ring. Even now, if it's just watching a match and being able to study it, or whether it's being on my classes with coaches, for example, online, okay? And in the ring, sometimes if we get training, maybe it's twice a week, for example, like maybe 2-3 hours, 4 hours sometimes, depends. So kalau you Harry macam mana? You jaga pemakanan you ke tak? Oh, definitely. Tak adalah nasi lemak tiap pagi kan? Ada, dulu kan. Kalau you Dulu tengok, dulu kalau you tengok I sekarang macam okay, kurus lah. Dulu But masa fit, I kurus tapi fit, ada energy. Dulu 2 years ago when I was like actively wrestling on my PW, I was on a very strict diet. I cannot show you the picture. I have a Okay, picture. alright. Never mind. I had a picture. Later. Memang orang like macam muah. Alright. Sekarang lain sikit lah. PKP kan, tak ada chance. Okay, so dulu I was on a very strict diet. So yang membuatkan badan I sangat rip. Orang selalu fikir exercise. Exercise yes betul, tapi exercise is number 2. Makanan will always be number 1. And in terms of training, I buat hypertrophy, which is more reps. You pernah buat tak? Badan macam tak ada lah pernah. Aku ni tak You should silap try. orang aku nanya. Ni You should try makan je. Exercise tak ada. Beli gym tu kira Assalamualaikum je jangan ikut macam Val. Jangan sesekali ikut macam Harry dengan Raya ya. Okay Nan. And then in terms of training juga, I pun buat macam dia juga. At least 1 or 2 hours for my own Tak lama body. jugalah untuk hours tak. every day. Untuk body kalau nak lift weight, you cannot exceed more than that lah, takut muscle tag apa benda. But in terms of wrestling, betul macam mana dia cakap, sometimes it could be 4, sometimes it could be 6 hours of training inside the ring, because dalam ring kita ada banyak benda nak belajar. Bukan sahaja macam mana nak buat drills, but kita juga belajar psikologi. How do we execute this move, the story behind it. Because pro wrestling kan betul, dia bukan sahaja mengandungi unsur athleticism, dia also mengandungi unsur theatrics. You kena berlakon juga. Yeah, I know about that. So sebenarnya dalam lakonan tu pun bila jatuh betul-betul sebenarnya. Jatuh betul-betul. Tapi dengan teknik lah. Dengan teknik yang betul. So that's why diorang kena go for the training, proper training. Yes. Yeah, macam you all explain. Betul. The last question I'm gonna ask you, what is your next dream? Of course, my main goal is to one day be able to sign for a big wrestling company, whether it's WWE, whether it's AEW, New Japan That is Pro Wrestling. semua punya orang impian lah. Yeah, of Bila course. dah you join ni, you mesti nak ke tahap yang lebih tinggi ya. In terms of short-term goals, number 1 on my list is wanting to be able to work whether in a different country in Southeast Asia or even in Australia. So who is your favorite wrestler? Ooh, okay. I akan tanya nanti. There's a difference for me in terms of whether it's in wrestling and what I like to take from my favorite wrestlers or my favorite wrestlers to watch. In terms of my favorite wrestler that I like to take from and basically kind of use their style to make my own style, I'd say near the top is Daniel Bryan. Oh, okay. You tahu tak Daniel Bryan? Tahu. Which one? Adalah. Adalah. Sebab dia ramai sebenarnya. Okey, yang biasa kita tengok tu yang kita punya favorite. Okay. Nama kita dengar tapi taklah sebab masing-masing ada favorite dia masing-masing. Kan? You punya siapa? I mesti The Rock lah. The Rock kenapa? The Rock sebab dia ada karisma dia. Okay. Dia Exactly. kita bukan kisah pasal gelanggang tau. Sebab tu saya cakap peminat dia ada macam-macam minat dia. Mungkin bukan sebab you ni kuat apa tak. Di karakter dia, aura dia sangat kuat. Sebab tu bila dia aura dekat wrestling, dekat gelanggang, bila dakonan dia power tau. Dia boleh attract peminat. Exactly. I tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia ada aura yang sangat memukau. Bila dalam gelanggang lain, dia punya karakter bila berlakon lain. So The Rock ni I rasa majority ramai yang minat lah dia. That's the magic of wrestling, is that you don't necessarily know what it is, but it brings you in. So if you want to know and you want to learn, you have to join to find out. Yes, that's right. Correct. So tak semestinya belakang, tak
semestinya orang tu pemenang dunia, you one of their fans. No, not really. Because sometimes The Rock ni memanglah dia bagus kat gelangan juga. Dia punya karakter tu I cakap kan, yang orang nak jadi macam dia tu susah tau sebenarnya. Faham tak? So what about you? You siapa yang you minat? Okay, macam I think banyak pro wrestler sekarang dia macam buat kategori kot, macam mana dia orang minat dia orang punya wrestler kan. Macam Rahil tadi ada dia cakap wrestlers I love to watch and whatnot kan. So I pun ada. I punya kategori senang je, old school dengan the new generation. So old school, my favourite I would say Chris Jericho, kalau you kenal lah. I pernah dengar nama lah. Okay, Chris Jericho, why? Because he has the whole package. Macam you cakap, The Rock ada karisma kan, dia boleh attract orang. Dia keluar je dah orang dah mana. Betul, ada aura dia kan. Belum lagi buat apa-apa kan. Correct. Aura tu yang susah tau. Jericho pun kalau orang memang appreciate dia, dia ada benda tu. And then bukan sahaja dalam bab tu, dia juga sangat hebat dalam the technicality of wrestling. Okay. So Kalau, you guys dengar apa pengalaman yang diorang suka wrestler, yang mana favourite diorang yang kat luar negara, sama dengan you all. So Harry, I rasa belum habis lagi. I saja nak potong sekejap supaya you all boleh tahu yang sebenarnya masing-masing, even though diorang wrestler sendiri, diorang pun ada peminat, diorang pun ada minat wrestler-wrestler diorang sendiri, sama macam you all kat luar. So Harry, again boleh sambung? Okay. So in terms of new generation wrestler, I akan put Cody Rhodes. Sebab I sangat adore macam mana dia bawa diri dia sendiri tau untuk buka a new promotion macam AEW. So dia juga dia training dalam bawah old school punya filosofi, tapi dia bawa old school filosofi tu ke maju hadapan dengan cara dia sendiri yang membuatkan new style of wrestling dekat AEW kalau you tengok lah. That's why I really love Cody Rhodes. So ni I nak tanya randomly lah untuk you guys. Who is the most hardcore wrestler you rasa? Hardcore. Hardcore meaning like extreme kan? Yes. Okay. There are many different ones. The There's first one one guy whose name under V. Siapa tu? The first guy that comes to my head is Joey Janela. So he's as crazy as it gets, basically. I've seen him like jump off buildings. Oh, ganas betul tu. Jump off buildings like really that. Hardcore. Yeah, go like light tubes, crazy. You ada? You rasa dia ni really hardcore, ganas betul lah macam. Mungkin you sendiri pun tak berani lah nak buat tu. Sabu daripada ECW. And bila tahu dengar hardcore wrestler je, that is someone that you don't want to mess with, because they will take it seriously. Even though it's a stunt, diorang like macam bring it on. Wow. To do this like really macam good, no. Agaknya kalau you all face dengan orang macam tu, rasanya angkat kain putih dulu ke macam mana? Bendera pun surrender ke macam mana? Are you guys willing to fight? No problem, I fight je. Well, puas hati lah, untuk puas hati. Take the challenge, betul? Betul. As a wrestler mana boleh nak give up. So this is Dia the take magic of pro wrestling. So kalau you are asked to be in that match with the hardcore legend or whatnot kan? Yes, correct. It's your duty lah to how do you make a story out of it. So macam you cakap lah tadi, teknik itu sangat penting. Betul. And teamwork, yes. Kan? Okay guys, I rasa dah banyak sangat yang ketiga ni nampak, walaupun dia nampak cool, relax je kan, tapi banyak benda yang diorang dah share dengan you all. So I rasa sangat-sangat interesting. So you boleh nampak daripada episod pertama, episod kedua dan episod ketiga, berbagai cara wrestler. Macam-macam cita rasa. Ada yang macam tu, macam ni. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebar semua. Okay. Apa lagi? Share, like dan selalu nonton MYPW, okay, untuk mengetahui hal-hal aktiviti seterusnya. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi. Thank you for coming and joining this experience with all the fans. Terima kasih banyak-banyak Harry. You're welcome. Orang kata sharing cerita, pengalaman. Kalau nak ada pengalaman macam ni, kena join. So apa lagi? Tunggu next cerita-cerita yang akan datang. Temui mereka lagi. Dan jangan lupa menonton di YouTube, Facebook ya. Di mana lagi ada? Instagram. So ada MYPW, betul? Dan share, like supaya mungkin kawan-kawan anda di sana tidak tahu tentang
wrestler Malaysia, kita ada gelanggang Gusti kat Malaysia. Dia kata, oh ada ke? Ada wujud. You yang tak tahu, you yang tak nak tengok. So sekarang dah tahu, apa lagi? Dan bukan setakat itu, diorang pun dah keluarkan t-shirt. Tengok t-shirt ada, ada mask lagi, semua ada. Nak dapatkan ni, tak minat diorang pun tak apa, minat t-shirt dengan mask. Kan? Tak minat diorang pun tak apa, janji masuk gelanggang, janji join diorang. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So you all boleh order, jatuh cinta dengan t-shirt dengan mask dulu, baru jatuh cinta dengan diorang. Okay, so kita jumpa lagi next episode dan cerita-cerita seterusnya. Bye. Bye.